අයිබෝවන් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුව හෝ YouTube චැනල් එක ඔස්සේ මේ අවස්ථාවේ මේ වැඩසටහන නරඹන ඔබ සියලු දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා virtual drop-in sessions with Dr. Probhodana කියන අපේ නවතම වැඩසටහනේ පළවෙනි අතියරට. ඉතින් මගේ නම තාරුකා ප්‍රේමතිලක. තව සුළු මොහොතකින් අපි අපේ වෛද්‍යතුමාවත් සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ සඳහා. ඉතින් ඊට ප්‍රථමයෙන් ඉතාමත් කෙටියෙන් මේ වැඩසටහන පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද අද අපි පළවෙනි වැඩසටහන නිසා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ අපි පළවෙනි සජීවී විකාශය නිසා සුළු අතපසු වීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තාක්ෂණික දෝෂ සිදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමතේම වැඩගෙන අද දවසේ ඔබ අප වෙත එවූ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අපත් සමග රැඳී සිටින්නට කියලා අවසානයේ දක්වාම. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ පරමාර්ථය ගැන කියනවා නම් මේකේ පරමාර්ථය තමයි කාන්තාවන්ට වැදගත් වන ගර්භණී ආශ්‍රිතව හෝ දරු ප්‍රසූතිය ආශ්‍රිතව හෝ කාන්තා සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට කාන්තා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගේ නිසි මඟ පෙන්වීමකින් කාන්තා සෞඛ්‍ය යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් කාන්තාවන්ගේ දැනුම වැඩි කිරීම. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන ඔස්සේ වෛද්‍ය වාර්තා බැලීමක් හෝ රෝග නිර්ණය කිරීමක් හෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එවැනි දේ සඳහා ඔබ ඔබේ වෛද්‍යවරයා මුණ ගැසී අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නට ඕනේ. ඒ තමයි ඔබ මේ වැඩසටහන සජීවීව නරඹනවා නම් මේ අවස්ථාවේ ඔබට පුළුවන් අපි සාකච්ඡා කරන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට්ස් එකේ අපිට එවන්න. එහෙනම් අපි මේ අවස්ථාවේ අපි වෛද්‍යතුමාවත් සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි අලුතෙන් හඳුන්වා දීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ වෛද්‍යතුමාට. නමුත් අද දවසේ අපත් සමග එකතු වුණ යම්කිසි අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වෙනුවෙන් මම වෛද්‍යතුමාව හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසව සහ නාරි වේද ශාස්ත්‍රයේ අතිදක්ෂ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස රෝගීන් විසින් හඳුන්වනු ලබන දසොයිසා කාන්තා රෝහලේ සේවය කරන වෛද්‍ය ප්‍රබෝධන රණවීර මහතා. අයිබෝන් වෛද්‍යතුමනි. අයිබෝන්. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, අපි එහෙමනම් අපේ ප්‍රශ්න වලට යමු. මුලින්ම ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒක නිසා අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරුත් සපයලා දෙමු. ඒක ඉස්සෙල්ලා තාරුකා මට පොඩ්ඩක් වචන දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. ඔව් ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රථමයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පොළොදන්න කට්ටියට තාරුකාට මේ page අපේ page එකයි ළඟට මේ කරන දේවල් ගොඩක් තාරුකා තමයි කරගෙන යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මට ඒකට ගොඩක් සහයෝගය දෙන්නේ. මොකද මගේ වැඩත් එක්ක කරන්න ඉතාම අපහසුයි. ඉතින් මම ඇත්තටම මොකද මේ වගේ තැනකවත් අපි අවශ්‍ය ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි තාරුකා මේ දේවල් කරන්න. මොකද මම දන්නවා ගොඩක් කාන්තාවන් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබනවා කියලා. මොකද මට සමහරට patients ලැබනකොට ගොඩක් අය කියනවා මේක දැක්කා ඒ වලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට අපිට මේ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා බොහොම ස්තුතියි. ඔව් තාත්තා. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, ස්තුතියි. හරි අපි නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. So this viewer is sharing her pregnancy journey and she's saying that this is her 5th healthy pregnancy and the first one was delivered at 23 weeks due to cervical incompetency. And after that, she has had 3 full-term babies with cerclages placed at 12 to 15 weeks. So currently she is at 18 weeks pregnant and then the cervical length is 4 centimeters and she still has not put a cerclage, but she's also using this Vegestone daily cream at the moment. So she's asking at this point if a cerclage is needed. So I think, doctor, before we answer that question, if you could please explain what a cervical cerclage is and then when is it needed, that would be very helpful as well. And then we'll go to the answers. Right. Yeah. So basically, when somebody has a preterm labor, that is delivery before 37 weeks, and especially if someone delivered before 28 weeks, which we call extreme prematurity, the chance of having a normal, the chance of it happening again in the future is very high. Sarwa, can you hear me? Yeah. Yes. Right. So I can't see myself. That's why. Right. Okay. That's fine. Yeah. So anyway, so there are different guidelines, and now there are 2 major causes for
preterm labor. One is cervical incompetence, so there's a problem with the neck of the womb, which holds the pregnancy. So if there is a problem with the neck of the womb, so the pregnancy can come out at any time. The second reason is something to do with the placenta. So if there's a problem with the placenta, because as we all know, usually womb doesn't like anything inside, even a small blood clot during the menses, it tries to get rid of. But then suddenly there's a big baby, and from for 9 months it's there without the womb contracting, and suddenly when the baby is mature enough, the womb starts contracting and the baby comes out. So if there's a problem, we still don't know what signals the start of labor, but it can happen before that. And one of the reasons is there's a problem with the placenta attaching to the mother's womb. So the placenta, because of the lack of blood supply and all that, the placenta feels like it has come to term, though it's at 24 weeks or 26 weeks, so it starts contracting. So that is why for when somebody having a preterm labor, we kind of give a cocktail of medicine. Some of the medicine will act on the placental part of it, and some of the things are for the cervical problem. So like progestogen, cervical cerclage, which is actually a stitch at the top of the neck of the womb, so that it holds the pregnancy. So we take it off at the time for delivery. So yeah, so that's about the question that you asked. And shall we answer the question of the mother, or you want do you need any more explanation about the cervical cerclage? No, doctor, that's fine. So you can answer the question that the viewer has asked. Yeah. So basically, what I gather was that she had preterm labor before, and now she had a cerclage once and had a baby, and now the current pregnancy, her cervical length has been measured, and it's 4 centimeters, and she wants to know whether, and this time the cervical cerclage was not offered to her. So basically, now I have not gone through her records as such, but now if the cervical length is more than 4 centimeters, or actually if it's more than 2.5 centimeters, some guidelines say there's no need for cervical cerclage. And also, and in her case, maybe the labor has occurred because of the placental problem rather than the cervical problem. But because if she has had lost few babies, and then we have to do something about it, and in the pregnancy that she had successfully, we do everything that possible. So once you had that, and then especially when you remove the cerclage, baby took time to come out, and then we know that it's more of a placental cause rather than a cervical cause. So because cervical cerclage is not it's not a risk-free procedure, because cervical cerclage itself has 1% risk of a miscarriage. So so if the other indicators are saying that this may not be the cause, and in those instances we discuss with the mother sometimes, and then go against the cervical and continue the pregnancy with close monitoring. Sometimes we check the cervical length every 2 weeks, from 16 weeks till about 24, 26 weeks. And if there's no change in the cervical length, then we consider that there's no need for cervical cerclage. I hope I answered that question. Yes, thank you very much, doctor, for explaining what a cervical cerclage is and when is it needed as well. So moving on to our next question, which is also related to a cerclage, but it's about the removal of cerclage. So she's asking, if you have undergone cervical cerclage, is it possible to have a planned cesarean section and remove the cerclage at the same time, somewhere around 37 to 38 weeks of pregnancy, if all other conditions are normal? Yes, of course, because now somebody who had a pregnancy loss before, like usually that is the time when we if she had a cerclage, that also means they've had previous problems. So now usually especially in Sri Lankan setup, we prefer not to give the option of a cesarean section
as just because the mother wants it, or we call it maternal choice. But however, like a lot of patients will be undergoing that. So now, if somebody and even in that setup where there had been problems, we usually call bad obstetric history, where there had been issues previously in the pregnancies, the mother gets to choose. So if we choose a cesarean section instead of a vaginal delivery for the delivery of the current pregnancy, then she can have a planned cesarean section. And if she is on a cerclage, we can remove it at the same time, because sometimes removing a cerclage can be uncomfortable. So if she's anyway going for a cesarean section, we will be taking out at the time of the surgery. Actually, after finishing the cesarean section, when we try to clean the vagina, we always clean the vagina. At that time, we remove the cerclage. So she can talk to her doctor and discuss about it. And the other thing is, unless there are major issues, we try to do a cesarean section at 38 weeks in most instances. Because if you do a cesarean section before that, there's a chance of baby having something called transient tachypnea of newborn, where baby will have a problem with breathing. However, when there's a patient who had a very bad obstetric history, she has no children, maybe in her fifth pregnancy or sixth pregnancy, or she's really affected by the pregnancy. So in that instance, as obstetrician, we also become tense, and our objective at the beginning of the pregnancy is to continue the pregnancy till 37 weeks, which is we call the maturity of the baby. So the moment the baby is mature, we like this baby to out. If somebody wants to try for a normal delivery after, if she had a cerclage, we remove it at 36 weeks, because there is a chance that she will go into labor before that, and soon before 38, 37 weeks. And if she goes to labor, taking the cerclage, if she doesn't come on time to the to a healthcare facility, that can cause problems. So if somebody wants a normal delivery, we remove it at 36 weeks. If she wants a cesarean section, we do it at the time of the operation. All right. Thank you very much, Doctor, for discussing the insights into the potential of removing the cervical cerclage at the same time as cesarean section. Now, moving on to our next question, which is about the different approaches to cesarean sections. What are the advantages and disadvantages of doing a cesarean childbirth under general anesthesia and spinal anesthesia? Will general anesthesia help reduce the spine pains that most of the moms experience post pregnancy and that often last for ages? Right. So it's a good question. If I kind of go through the history a little, because now the spinal anesthesia of a cesarean section came, recently. Before that, we have to do general anesthesia. Now, the problem with general anesthesia is now, because we give a muscle relaxant, that is, we take control of the respiratory system. So for that, we paralyze the muscle. So when we paralyze the muscles, the problem with that is, the mechanism to prevent aspiration. That is, the content in the stomach coming back and going to the windpipe can be, can be a serious consequence. So now that is one of the causes of death when we were doing cesarean sections under general anesthesia long time ago. So the safest mode of anesthesia during cesarean section is considered the spinal anesthesia. The main reason is because of the increased pressure in the abdomen, or because of the baby, because of the tummy, the gastric content, because the whole body relaxes, and there is a sphincter which holds the gastric content. It also relaxes during pregnancy. On top of that, the baby's pressure also kind of push the content back to the mouth. So if someone is not careful, that can go back to the respiratory tract. So because of that, so the chance of that happening is very, very low in a spinal anesthesia. So that is why it's the preferred. Even in an emergency, we prefer, if there's a very competent person is there to give a spinal anesthesia, we like
that instead of a general anesthesia. However, nowadays we kind of keep general anesthesia for cesarean section for very specific instances when one of the main reason for general anesthesia nowadays is what we call cord prolapse, where we have very limited time to deliver the baby. So the fastest way of giving anesthesia would be general anesthesia. And now because of the knowledge, there are certain maneuvers that we do even during general anesthesia to prevent the chance of that happening. But if there is any chance, there is a way of doing spinal anesthesia, we would like to do that. Right. And just a little comment about the back pain. Right. I'm pretty sure the patient would have been a Sri Lankan patient. Now, if you ask from all women or most women in Sri Lanka who have given birth, if you ask them whether it's a normal delivery, uh, cesarean section, with epidural, without epidural, with anesthesia, spinal anesthesia, or even general anesthesia in certain instances, I'm pretty sure that 99% of them will complain of a back pain. Now, if you really look at it, actually the back pain comes from carrying the baby rather than any of these, the mode of anesthesia. Now, of course, if you look at the literature or if you look at the side effects of complications or complication of spinal anesthesia or epidural anesthesia, it's listed. I can't say it will not happen, but the chance of that happening is very, very low, right? Because it's the multiple attempts and damage to some of the nerves, which are rare things to happen nowadays, right? So the main reason for the back pain is carrying of children, because we are not supposed to carry them, because we don't maintain the posture, and that will, most of our women don't do proper exercises. So all this will have a toll on their spine. And that is the reason for back pain, which usually comes in the evening and the whole day's work. And sometimes, sadly, some of the male partners don't share their work at home. So all this will contribute towards the mother being exhausted and of course towards the back pain. Thank you very much, Doctor, for those insightful information and also for discussing the considerations and potential benefits of having the versus the general anesthesia versus the spinal anesthesia, and also for explaining about the back pain as well. All right, so moving on to our next question, which is in Sinhala. එක්වරක් ෆයිබ්‍රොයිඩ් ඔපරේෂන් කරපු කෙනෙක්ට නැවත වරක් ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් ඇති වෙනවා කියන මතය ඇත්තක්ද? මම හිතන්නේ වෛද්‍යතුමනි මේකට පිළිතුරු දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම පැහැදිලි කරගෙනමු ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම කාන්තාවක් කොහොමද දැනගන්නේ ඇගේ ශරීරයේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් තියනවාද කියලා? මොන වගේ රෝග ලක්ෂණ දකින්නට ලැබෙන්නේ? Right. ඉතින් ඒකත් බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි දැන් අපිට ගොඩාක් patientsලා එනවා මේ fibroids අඳුනාගෙන ඒක දැකලා ගොඩක් අඩු. මොකද අපි දැනට අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා අපි fibroid ගැන දැනන් තිබිච්ච දැනුම දැන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට ඒ කාන්තාවන්ගේ අම්මලා එහෙම නැත්නම් ආච්චිලා අපි දැක්කම ඒගොල්ලන්ට fibroid ඇති වෙනවා. ඒක ගොඩාක් බයටපත් වෙනවා. මොකද ඒ දවස්වල අපි ඒක ගොඩක් ගැන වැරදි ඒවා පිළිකාවලට වෙයි, ඒවා පුපුරලා ප්‍රශ්නයක් වෙයි, ඒ වලින් ප්‍රශ්න වෙනවා, ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තිබුණා. නමුත් අපි දැන් ගත්තොත් ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් කියන්නේ මසල් වල ඇති වෙන අපි කියනවා අපි ඒකට කියන්නේ ටියුමර් එකක් කියලා. ඒකට ඒක කැන්සර් වෙන. එහෙම නැත්නම් පිළිකාවක් වෙන ටියුමර් එකක් නෙමෙයි. අතටම අපි කියන්නේ දැන් ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන ඒවා පිළිකාවෙන් නැහැ කියලා. නමුත් කලාතුරකින් සමහර පිළිකා જાතියක් මසල් වල තියෙන පිළිකා જાතියක් ෆයිබ්‍රොයිඩ් වගේ පෙන්වුම් කරනවා. ඒක ඉතාම කලාතුරකින් ඇති වෙන පිළිකා තත්ත්වයක්. ඒකට අපි කියනවා සාකෝම එකක් කියලා. ඒ වගේ chance එකක් වෙන එක 10000කට එකයි. සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඉතා කලාතුරකින් ඇති වෙන පිළිකා තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන එක අනිත් පැත්තට ගත්තම ඒක බොහොම සුලභ දෙයක්. අපි පාරේ ඉන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බබාලා හදපු ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ පීරියඩ් ප්‍රශ්න කිසි දෙයක් නැති කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් විශේෂයෙන් අවුරුදු 30ට වඩා වයස වැඩි කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් අරගෙන આવුත් ලංකාවේ ඒගොල්ලෝගෙන් 6 දෙනෙක් විතර විවිධ ප්‍රමාණයේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන ඒවට දැන් අපි බය
බිය යුතු නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒවා ඔපරේෂන් කරගන්න අනවශ්‍ය ලෙස අපි කියනවා මේ ඒ කියන්නේ වෙහෙස වෙන්නවත් ඒ කියන චත්‍රිකයටපත් වෙන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් අපිට දැන් අපි ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් ඔපරේෂන් කරන්නේ ප්‍රධාන හේතු තුනකට. එකක් තමයි ඒ ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක තියෙන තැන අනුව සමහරලාට ඒ කාන්තාවට පීරියඩ් වැඩියෙන් යන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් ලේ ගිහිල්ලා සමහරට හිමොග්ලොබින් කියන තත්ත්වය අඩු වෙනවා. සමහරට ලේ දෙන තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැක්කුම් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තදට ඒ දේවල් වෙනවා නම් අපිට ඒ ගැන ඒක අරන් දාන්න හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් සෙන්ටිමීටර් 5ට වඩා වැඩි නම් මොකද ඒ කාන්තාවගේ වයසත් එක්ක අපි හිතමු අවුරුදු 30 දී වගේ කාන්තාවගේ අපි සෙන්ටිමීටර් 5ක ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් දැක්කොත් මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක අපි උපකල්පනය කරනවා හැම අවුරුද්දෙම පොඩ ලොකු වෙනවා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඊටාම වේගයෙන්ම විශාල වෙන ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් සාමාන්‍ය අවුරුද්දට සෙන්ටිමීටර් 2 තමයි විශාල වෙන්නේ. ගොඩක් ඒවා බොහොම හිමින් ග්‍රෝ වෙන්නේ. ඉතින් අපි අවුරුදු එක්කෙනෙක් අපි හිතනවා ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් ගෙඩි කොච්චර ලොකු වුණත් අපි කියන ආර්තව වගේ එහෙම නැත්නම් මෙනෝපවුස් වුණාට පස්සේ මේක එන්න පොඩි වෙන්න ගන්න. හේතුව තමයි මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන ඒ තන්තු ඊස්ට්‍රජන් කියන හෝමෝනේ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ හෝමෝනේ අඩු වුණාම මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් ලොකු වෙන්න ගන්නවා. අඩු වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ඊස්ට්‍රජන් තියෙන කාලේ ලොකු වෙනවා. ඉතින් ආර්තව භවය වෙන්න ළඟ කට්ටියගේ ලොකු ෆයිබ්‍රොයිඩ් දැක්කම අපි සමහරට ඒක දිහා බලන් ඉන්නවා මුකුත් කරන්න. ඒ වගේම තරුණ කාන්තාවගේ සෙන්ටිමීටර් 5ක වගේ වැඩි කාන්තාවක් තිබුණොත් එන්න මේක ලොකු වෙන හින්දා ඒ වගේ කෙනෙක් අපි අයින් කරන්න කියනවා. සමහරලාට තියෙනවා ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් ඒගොල්ලෝ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන වෙන හරි අපි සමහර ඉන්ෂුරන්ස් එකට ස්කෑන් එකක් කරන්න ගියාම හරි වෙන මොකක් හරි ලෙඩකට ස්කෑන් එකක් කරන්න ගියාම මෙන්න ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් තියෙන කියනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ගිහිලා අපි හිතමු මුත්‍රා වාහිනිය බ්ලොක් කරලා හරි කිඩ්නි වලට බලපාලා හරි කිඩ්නි අපි කියන වකුගඩු ඉදිමිලා හරි ඒවා කියන්නේ බ්ලොක් එකක් වෙලා එහෙම නැත්නම් ටොයිලට් යන මාර්ගේ හරි ඒක යට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඒක බ්ලොක් කරලා හරි මුත්‍රාශයට පැත්තට වැටිලා මුත්‍රා නිතර ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා මුත්‍රා ළඟ යනවා මොකක් හරි බලද්දි මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකේ හින්දා කියලා තමයි පස්සේ දැනගන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි ඒක අයින් කරන්න තීරණය කරනවා. එහෙම නැතුව ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් දැක්ක පළියට අපි අනිත් එක විශේෂයෙන් දැන් ඔය බබාලා හම්බෙන්න ප්‍රශ්න තියෙන කාන්තාවන්ට නැත්නම් මදසරු භාවයේ තියෙන කාන්තාවන්ට ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් මොකද ඒ ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක දකින්න chance එක ගොඩක් වැඩි. මොකද අපි කියවනේ 10 දෙනෙක්ගෙන් 6 දෙනෙක්ට ෆයිබ්‍රොයිඩ් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බබාලා හම්බ වෙන්නේ නැති හේතුව වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක දැක්කම ගොඩක් අය කලබල වෙනවා. ඒකින්ද තමයි බබාලා හදින්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මොකද සමහරවිට ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් අයින් කරන්න යෑමේදී ඇති වෙන සංකූලතා ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක තියාගෙන ඉන්නවට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන දේවල්ට පිය යුතු නැහැ. ඒ වගේම ඒවා ඔපරේෂන් කරන්න ඕනේ ඉතා ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයට පමණ. ඒකට විශේෂ ක්‍රයිටීරියා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වලට ඇතුළත් විතරයි ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක සමහරවිට අපි සෙන්ටිමීටර 1 ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් අයින් කරන්න තීරණය කරන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර 20ක ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් තියන්න තීරණය කරන්න පුළුවන්. එපා කියලා. ඒක තියෙන තැන අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි අර ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නොත් මේ කාන්තාවට අහලා තියෙනවා එකපාරක් අයින් කරපෙකින එන්න තියෙන chance එක ගොඩාක් වැඩි. මොකද ෆයිබ්‍රොයිඩ් ගොඩක් වෙලාට එකක් තියෙන බොහොම කලාතුරකින්. නමුත් අපි අයින් කරන්නේ අපිට අතට අහුවෙන එක. විශේෂයෙන් දැන් මම ලැප්‍රොස්කෝපි කරන අදත් ටිකක් අමාරු ඔපරේෂන් එකක් කළා ආවේ පැය 3මාරක ඒ ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් අපි ලැප්‍රොස්කෝපි වලින්. ඉතින් ඒ අපි ඒක අයින් කරනකොට එතකොට අපි අයින් කරන අවශ්‍යව අයින් කරනවා මිසක් විතර තව තියෙනවා. අපි තියෙනවා දැන් අලුතින් හොයන්න තියෙනවා ෆයිබ්‍රොයිඩ් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ එක කාන්තාවකට දැන් මම අරන් දාලා තියෙන වැඩිම ප්‍රමාණයේ කාන්තාවගේ 42ක්. එක කාන්තාවගේ එක වෙලේ. ඒ වගේම මොනවාද මගේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් 100 ගණක් අයින් කළා. එක කාන්තාව. පොඩි මොකද අපි ගණන් කරනවා V8 තරම් වෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි කියන මේ බඩ ඕපන් කරලා කරන අවස්ථාවේදී අපිට අතට අහුවෙන හැම ඒ වගේම අතට අහුවෙන්නේවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔපරේෂන් එක කරලා ඉවරලා අපි හිතන් ඉන්න ඕනේ 99%ක්ම ආයේ කියලා කවදා හරි දවසක තව එකක් අපිට අතට අහුවෙච්ච නැති එකක්. ඒක ගැන බය යුතු නැහැ. ඒක මතයක් හෝ මිත්‍යා මතයක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත මතයක්. ඒක ෆයිබ්‍රොයිඩ් තියෙන කෙනාට ආයෙ වෙන chance එක ගොඩාක් වැඩි. ඒක තියෙනවා කියලා ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆයිබ්‍රොයිඩ් අයින් කරනකොට සමහරවිට එයා ෆැමිලි එක කම්ප්ලීට් නම් නිට්ටවන සුව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සර්භාෂමයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒ වගේ වෙන්නේ. නමුත් අපි ඉතින් අනවශ්‍ය ලෙස අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තමයි ප්‍රධාන අපි කියන්නේ ටේක් හෝම් මෙසේජ් එක වෙන්නේ. වෛද්‍යතුමනි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ මේක
එකපාරක් අයින් කරාන් පස්සේ නැවත නැවත ඇති වෙන්න පුළුවන් නම් කාන්තාවන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ජීවන රටාව වෙනස් කිරීමෙන් හරි හෝමෝන තෙරපි මගින් හරි මේ තත්ත්වය පාලනය කරගන්න. බොහොමද ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් තීරණය අපි දන්න එක තමයි උපස්පාන පෙති පාවිච්චි කිරීමෙන් හෝ අපි කියනවා levonorgestrel releasing IUS එහෙම නැත්නම් අර හෝමෝනයක් නිකුත් කරන උපස්පාන ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ ගර්භාෂය ඇතුළත දාන්න. ඒ ක්‍රමයකට අපි සාමාන්‍යයෙන් මයිරිනා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ගොඩක් අය දන්නේ. නමුත් තව ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් ඒක දාපුවම ෆයිබ්‍රොයිඩ් පොඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තියෙන ඒවා එතනින් එහාට ලොකු වෙන එක බලස්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව බෙහෙත් තියෙනවා ඒවා පොඩි කරන්න. නමුත් ඒවා පොඩි කරාට පස්සේ බෙහෙත නවත්තපුවම මාස තුනකින් ආයෙ යථාර්ථයටම පත් වෙනවා. අපි ඒවා ගන්නේ ඔපරේෂන් එකක් කරලා ලෑස්ති වුණාම පමණයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි අපිට ඉතාමත්ම හොඳින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යොමු වෙනවා නම් මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින්. So this viewer is sharing her personal medical history and some concerns. She's 34 years old and she has had a myomectomy 1 year back and removed 2 fibroids. One was 20 centimeters and the other one was 2 centimeters. And she has had a miscarriage 1 month back and diagnosed another 2 centimeter fibroid during the scan. So she has 2 questions. First one is, will it be possible to get pregnant with a fibroid? Because she's afraid that this might get bigger like before. And the second question is, can fibroids be treated without a surgery? So the first question, can she get pregnant with a fibroid? Of course, yes. She has done so already because if there's a fibroid which is 2 centimeters at the time of the current the pregnancy which sadly she lost, she would have had that fibroid. So obviously it's very rare for fibroids to cause subfertility, as I explained earlier. So and as we discussed again, there's a chance of fibroids happening again and again. And again, as she asked whether this can become bigger, yes, it not just can become bigger, it will become bigger, right? So what she should be doing is, but 2 centimeter fibroid is not something that we want to operate, and especially where it is. Now, for instance, if the fibroid is inside the cavity or jutting into the cavity, we call it submucosal fibroids in our term. Those fibroids we tend to remove, even if they are smaller. But something called subserous, where they are outside the womb or just attached to the surface of the womb, they can become really big. We wouldn't mind that. Even we continue the pregnancies without an issue. So to kind of summarize, if she in between pregnancies she take a contraceptive pill, she can reduce the growth of the fibroid. That's number one. Number two is, yes, she should try for a pregnancy, and there's a very high chance she will get pregnant because she has done it once. And the third one is the miscarriage. It's very rare to cause by a fibroid. Again, I told you the miscarriages, the commonest cause is genetic disorder, which the woman has no control over, nothing to do with what she did or didn't do, right? And the whether it's going to be a miscarriage or not usually determined at the time of conception. Nothing to do with it. Not even come to the womb yet. At the time of conception, it will be determined whether this pregnancy will continue or not, especially with the miscarriages which happens before 12 weeks. Of course, after 12 weeks, there is a case, depending on where the fibroid is, we might remove it, especially if there's a preterm labor and all that. We might consider removing depending on the size of the fibroid. Okay, doctor, before you answer her second question, I just have a quick question. So are individuals who have had more fibroids removed less likely to become pregnant? Is there any correlation? Yes, because as I told you, sometimes the complications of removal of fibroids, especially from open surgery, because what happens is now, as any wound, whether it's on your hand or inside your body, after a few hours, the wound becomes very sticky. So if you, like, for instance, if you had a cut on your hand, if you put a cotton wool on it, after about 1 hour, you try to remove it, it has stuck on your skin, and it's difficult to take it out. So similar thing happens inside the body whenever there is a wound, because it's a part of healing. But the problem is what gets attached
inside the body, or let's say somebody had operation in her abdomen, let's say on the surface of the womb, the uterus or womb. So what get attached is the bowel. Sometimes the other tube get attached there. The tubes get attached there. Sometimes the bowel and the tubes and everything gets attached to this wound there, especially if it is bigger. And especially in the open surgery, because the woman can't move a lot after the operation because of the pain, they get permanently attached. So before the operation, the tubes are not blocked, but after the operation, the tubes have become blocked. So that is how sometimes fibroid operation can cause subfertility. So that is the other reason we try not to remove it unless like sometimes we try to treat and do all the other things, and still she's not get pregnant. There's a fibroid, we think of operating, not straight away. All right. Thank you, doctor, for discussing the considerations of conceiving after a myomectomy. Now, moving on to our next question. Let me see. Yeah, it's also regarding a myomectomy. So this woman is 32 years old, and she has done a myomectomy for intramural fibroid 6 months back, and now she's conceived. So she's asking if she'll be able to go through a normal delivery. Okay, so now it's a very controversial question actually, because the issue is when you put a cut on the womb. Now when you do a cesarean section, we do a very specific cut. That is, we call it a lower segment cesarean section. Now anybody who had a lower section cesarean section one time, if she wants, she can have a normal delivery in the second pregnancy. Provided she wait the gap between the pregnancies, the main one is 2 years, and there are no other complication, or we assume the scar is healthy. Now the problem with the myomectomy is we put cuts in different ways. It's not in the lower segment usually, because lower segment is not there when somebody is not pregnant. So we can cut. And now earlier days we used to say if there's a breach to the cavity, so the womb has a layer, so there's a thick muscle layer, and there's inside there is a cavity where the baby and everybody goes. So when we try to remove the fibroids, if we open accidentally into the cavity, or there's a fibroid inside the cavity, we have to really open it and do the operation. So earlier days we used to say better not give a vaginal delivery. So nowadays, if there's a cut on the womb other than a cesarean section, we tend to offer a cesarean section, because we can't guarantee safety, or the chance of what we call uterine rupture is slightly high. So we always say that not to even get pregnant for the first 3 months after myomectomy, because then it increases the chance of during the pregnancy, before even she's going into the labor, because what we have to remember is the womb is the size of your fist in an unpregnant state, and then it stretches and stretches and stretches with the baby inside, and by 32, 36 weeks, it's very thin. The muscle layer is very thin, because the womb has become, and of course the womb also become bigger, but usually it stretches more than the growth. So that is why when we do the operation, it's very thin, and the moment the baby comes out, it starts involution, we call it, and then it becomes smaller and smaller. By 6 weeks, it's come back to its normal size on unpregnant state. So because of all that, and to answer a question whether she can have a vaginal delivery, it depends on where the cut was, which way the cut was made, and whether there had been a breach to the cavity, and of course the obstetrician that she's going to, because all and where she's going to deliver, whether the facility is for if there's a complication to resuscitate and all that. So over in all, there is a tendency towards a cesarean section, I would say, rather than a vaginal delivery. But at the end of the day, we can kind of give a risk only, because we can't be 100% sure of either. You have a bad outcome or good outcome. But at the end of the day, a patient would take the decision as long as there's support.
So because at the end of the day, the patient is the one who's taking all the risk. So we are there to support the patient only for whatever the decision that they make. Of course, we help to make a correct decision, but sometimes the woman say, because we are not 100% sure, she will say, no, I want to take this risk. If you are with me, be there. We arrange everything. If there's a small, slightest indication of a problem, facilitate for cesarean section, and she can allow for a vaginal delivery. So she has to discuss with her obstetrician at the end of the day. All right, thank you, doctor. Before we move on to our next question, quickly, I just want to ask, so you were saying like it really depends on the type of the surgery and the location and size of the fibroid. So in case if a woman wants to go through the normal delivery, are there any specific care measures that she needs to follow to ensure a safe and a successful normal delivery after a myomectomy? Of course, she has no, I mean, she cannot do anything. There's no, like apart from, waiting for 3 months, especially. And, even for cesarean section, we wait for 2 years for the next one to try for a normal delivery. But here for the fibroids, we say after 3 months, she can try for a baby. But we would take a lot of measures during the labor, right? So she will be attached to a continuous fetal monitoring. So the CTG probes are attached to her throughout the labor. So we will monitor, every second of a baby's heart, because one of the first indicators of there is a problem or the womb is going to, we call it rupture, is the baby's heart rate. And of course, she will be we keep her pulse, blood pressure, and everything will be monitored very frequently. And if there is, usually we attach her to a monitor as well to kind of check parameters continuously. And the third one, the more important one, is there should be a facility for immediate cesarean section, right? So within half an hour, the baby should be out if you detect a complication. So if that facility is available, for that your doctor and the anesthetist, the other team, the neonatal team, everybody should be there. So if those can be arranged, that can be done. Thank you very much, Doctor, for enlightening us on that. So now moving on to our final question, which is in Sinhala. පැලෝපිය නාල දෙකම ඉවත් කළ කෙනෙකුට කිසි ලෙසකින් IVF එකක් සිදු නොකර සාමාන්‍ය ලෙස ගැප් ගැනීමක් සිදු විය නොහැකිද? වෛද්‍යතුමනි, මම හිතන්නේ මේකට පිළිතුරු දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරගනිමු පැලෝපිය නාල දෙකක් ඉවත් කරන්න වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයමු. ඔව් ඉතින් ඒකට කනගාටුවෙන්වත් ඉතින් අපිට කියන්න වෙන්නේ එහෙම කරන්න බෑ කියලා. තාම හොයාගෙන නැහැ එහෙම ක්‍රමයක්. ඉතින් මොකද මේ අපි කියන්නේ දිම්බ කෝෂයෙන් දිම්බ පිට වුණාම පැලෝපිය මාර්ගයේ කෙරවලින් ඒ දිම්බය අල්ලගෙන පැලෝපිය ඇතුළට නාලය ඇතුළට ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ශුක්‍රාණුව අපි ගර්භාෂයේ තැම්පත් කළත් අපි නැත්නම් සාමාන්‍ය ඉදිරියක තුනම යෝනි මාර්ගයේ ශුක්‍රාණු ටික තියෙන්නේ. අපි නැත්නම් IUI එකක් ධාතු තැම්පත් කිරීමක් කරොත් ගර්භාෂය ඇතුලේ ඒක තැම්පත් කරනවා. ඒ මොන දේ වුණත් ඒ ඩිම්බ ඒ ශුක්‍රාණු ටික පැලෝපිය නාලය හරහා අර අල්ලගත්ත ඩිම්බේ ළඟට යන්න ඕනේ. ඉතින් පැලෝපිය නාල නැත්තම් අපි මොකද එතන කැපුවට පස්සේ එතන සීල් වෙනවා. ඉතින් මොනවාද ඒ ශුක්‍රාණු වලට ඩිම්බ හම්බ වෙන chance එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒක අපි ගත්තොත් එimhe කිසි වෙටකත් කියන්නේ දෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් එකක් අයින් කළත් අනිත් ටියුබ් එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එවැනි කාන්තාවන්ට අපි කියන්නේ IVF අර වෙන ක්‍රමයක් නැහැ කියලා. ඒක තමයි කනගාටු. මොකද ඔය ගොඩක් වෙලාට ওই ප්‍රශ්නෙට හේතුව ගොඩක් වෙලාට IVF එක ලංකාවේ වගේ රටකදී අපිට තාම ඒක ආණ්ඩුවෙන් සපයන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට ලොකු මුදලක් යනවා. ඉතින් ගොඩාක් අයට ඒක ලංකාවේ අපි ගත්තොත් IVF කරන්න ඕන කාන්තාවන් නැත්නම් කපල් 100ක් ගත්තොත් ඒක කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ 0.5. 200ක් ගත්තොත් එක්කෙනාටයි. ඉතින් අනිත් 199ටම ඒක තමයි කරන්න ඕන ක්‍රමේ. නමුත් ඒක කරන්න බැරි නිසා මොකද එතනට අවශ්‍ය වත්කම නැති හින්දා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් එක දේවල් කර ඉන්නවා. හරි තීරණයක් ඒක ඇරෙති සෑඩ්ලි ඒක නැතුව වෙන දේවල් හරිම අඩුයි. chance මේ අවස්ථාවේදී නම් ඒක 0යි කියලා කියන්න පුළුවන්.
හොඳයි බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ සමගින් අද දවසේ අපිට නියමිත කාල සීමාව අවසන් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමාට ඔබේ වටිනා කාලය මිඩංගු කරගෙන කොපමණ කාර්යබහුල වුණත් ඔබේ වටිනා කාලය මිඩංගු කරගෙන අප වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඉතාමත්ම නිර්ලෝභීව අපිට අපේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දුන්නාට. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්න එවපු කාන්තාවන්ටත්. මොකද ඔබ එවන ප්‍රශ්නෙන් දැනුවත් වෙන්නේ ඔබ පමණක් නෙමෙයි මේ වැඩසටහන නරඹන සුවහසක් කාන්තාවනොත් ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හින්දා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අනික් අයටත් ප්‍රශ්න එවන්න අපේ ඊළඟ වැඩසටහන යනකොට අපි නැවතත් අපේ ලින්ක් එක විවෘත කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් ඔබට ඔබේ ප්‍රශ්නය නිර්නාමික ලෙස අප වෙත යොමු කරන්නට. මතක් කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න එවනකොට ඔබේ වයස සඳහන් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ගර්භණී වීම ආශ්‍රිතව සාකච්ඡා කරත් කාන්තා සෞඛ්‍ය ආශ්‍රිතව සාකච්ඡා කරත් වයස වැදගත් වෙන හින්දා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් හරි සිංහලෙන් හරි ප්‍රශ්න අප වෙත යොමු කරන්නට. ඉතින් නැවත වතක් එහෙමනම් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම නිරෝගී දිවිපතක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි. Thank you.